Last time we have discussed yung mga rectifiers. Ang input natin doon are AC to convert into pulsating DC. This time naman, itong example natin, actually ito sa book ni Boylestad, ito yung mga example niya doon, no, sa kanyang book. If you have the e-book, you can refer to it later. So if you want to take a look at the solution na ginawa ni Boylestad later on, you may do so dun sa ating e-book. But for now, I'll discuss it on how I want you to solve it. Okay, so we have series and parallel combinations or circuit configurations ng mga diodes. For this one, this is called a series diode configuration. So bakit siya tinawag na series diode configuration? So sulat natin dito. Series diode configuration. So pag sinabing configuration, this is how a circuit or a system is being set up. So sa Tagalog, kumbaga kung ano yung pagkakaayos niya, no? Ano yung arrangement niya or setup niya, yun yung tinatawag na configuration. In different electronic circuits, we have different configurations for specific electronic devices. So kagaya ng sa transistors, we have the common emitter, common base, and common collector. Sorry. Masama pakiramdam ko kaya. Okay. For this one, this is similar to the half-wave rectifier. So bakit siya tinawag na series? Kasi yung load natin, which is a 2.2 kilo ohm resistor, naka-series siya dito sa silicon na diode natin. So it's called a series diode configuration. For parallel, magkakaroon tayo later ng example dyan. Naka-parallel naman. So always remember, ang property ng series circuits are current is the same, but voltage is divided. So anyway, I think na-discuss din naman ito sa inyong circuits 1. So ang pinapahanap dito ay V sub D or the diode voltage. We have V sub R or the load voltage and I sub D or the diode current. Since naka-series yung R tsaka yung silicon diode natin, they will have the same current. So kanong dumadaloy kay silicon, it's the same current na dadaloy dun sa ating resistor load. Okay? And then we have here a DC source which will bias your diode. Determine natin kung naka-forward bias ba siya or naka-reverse bias. Okay, so as you notice here, letter E yung ginamit. No, kasi yung letter E, again, it stands for electromotive force. Electromotive force is also known as voltage. So this is a voltage source or we can call it as a power supply. Kasi it provides a constant voltage and the current may also vary. No? Ang tawag sa kanya is power supply. So let us solve for this one. The first step in solving for different parameters of diode circuits, whether series parallel or series parallel, is to determine the condition of the diode. Parang ginagawa natin sa mga rectifiers, di ba? During the positive and negative half cycles, tinitignan natin kung naka-forward or reverse bias sila. So for this one, mas madali nga ito eh, DC. No, unlike dun sa AC, nag-alternate siya between two half cycles. Minsan mapo-forward bias, minsan mare-reverse bias. So it's easier to analyze diode circuits that have DC as the input voltage. Okay. So unang titignan natin, pasok ba yung polarity? So ang anode, kung makikita natin dito, is positive and cathode is negative. So based on the orientation of the polarities of your source, your 8-volt source, no? So pangalawa, is the input voltage greater than or equal to the threshold voltage of the diode? Yes. Ang input mo ay 8 volts. So 8 volts ay greater than or equal to 0.7 volts, which is ang threshold voltage ng silicon. Okay. Since that is forward bias,
and it is a silicon diode, ang gagawin natin dito is we will write down the induced voltage across its terminals. So since naka-forward bias si silicon, maglalagay tayo dito ng 0.7 volts. Okay? And then, since naka-forward bias siya, we know that it will act as a conductor. Since it is acting as a conductor, current will flow. So the current will flow from positive, ayan, pupunta doon sa silicon diode, pupunta doon sa inyong resistor, pabalik doon sa negative. So yun yung flow niya. No? In this case, it's clockwise. From positive to diode, to the resistor, papunta doon sa negative. Okay? So what are the induced voltages? We have plus minus V sub D, and then we have plus minus V sub R. So we have two induced voltages dahil meron tayong input voltage na E. Okay? So hindi ka naman magkakaroon ng V sub D tsaka ng V sub R kung wala kang E or yung source. Actually, you can also use V kapalit ng E. Wala naman problema dun kasi pareho lang naman yun. But most of the textbooks kasi ang ginagamit is E, no, for diodes. Pagdating natin sa mga transistors, mag-iiba na yung pangalan ng mga source natin or ng mga input voltage or supply voltages natin. Okay? So since it is forward bias, may 0.7 tayo dyan, but hindi natin alam yung voltahe across the resistor. Visually or ocular, makikita natin na ang voltahe doon sa inyong resistor is equal to 7.3. Bakit? Kasi it will form a voltage divider. Remember, ang mga series connections are also known as voltage dividers. Nadi-divide yung input voltage between the series elements. So in this case, yung 8 volts na yan, nahati sa pagitan ni silicon at ni R. Since naka-forward bias siya, i-maintain lang niya all throughout yung 0.7 na yan. Walang problema. What if binabaan natin, ginawa natin 7 volts? Ganun pa rin. I-maintain pa rin niya yung 0.7 volt na nominal threshold voltage na yan. Okay. So visually, makikita natin na 7.3 siya, but let us practice yung KVL. Kasi pagdating sa mga transistors, no, importante na mastered nyo na ang KVL. Okay? So let's do the KVL equation. So let's do it clockwise. So first is, papasok ako doon sa negative ng negative 8. So minus 8 volts. Okay? And then papasok ako doon sa positive ng threshold voltage ng silicon. So that is plus 0.7 volts. And then papasok ako dito sa positive ng V sub R. So plus V sub R. So yan pa lang, makikita nyo na isa lang yung unknown. No? So tatlo lang naman ang voltaheng present sa ating loop. That's why we can equate this to 0. Okay? So rearranging the terms, V sub R is equal to 7.3 volts. So meron ka ditong 7.3 volts. Okay. Ano pa na-notice natin dito sa ating circuit? Ang pangalan ng kuryente is I sub D. Nung dumaan siya sa silicon. Nung dumaan siya dun sa R, napalitan na siya ng I sub R. But I sub D is also equal to I sub R. Not always, ha? Hindi palagi. For this particular type of circuit lang. Bakit? Kasi naka-series yung silicon diode doon sa resistor. Series elements have the same current. Okay, next. So V sub D na-solve na natin kasi yung pinapahanap, no, V sub D is equal to 0.7 volts. V sub R is equal to 7.3. So ayan yung mga pinapahanap dun sa problem natin. Okay, and then I sub D. So how do we solve for I sub D? Madali lang yan. No? Alam natin na ang I sub D is the same as I sub R. Pero hindi natin alam yung resistance ng silicon diode natin. Remember, meron tayong different resistance levels sa mga diodes. So diniscuss ko sa inyo last time yung DC resistance or yung static, and we have the dynamic average AC resistance. So ibig sabihin, yung resistance ng iyong silicon diode or any diode for that matter ay nagbabago depende doon sa ating input voltage. So hindi mo siya direktang ma-measure or masusukat. So paano yun? Hindi natin alam yung resistance ng silicon, alam mo yung voltahe niya, hindi mo masusolve si diode current. Pero dito, sa load resistor natin, alam mo yung resistance, alam mo yung voltahe, masusolve mo yung kuryente.
So we can set up the equation for this one. So KVL, Ohm's law equation, we have V sub R is equal to I sub R times R. Yung dumadaan na kuryente kay R is si I sub R, which is also the same as I sub D. Okay? So pag nasolve mo si I sub R, yun na rin ang sagot natin kay I sub D. So let us replace or substitute the values or rearrange muna natin yung equation natin. No? I sub R is equal to V sub R over R. So V sub R is equal to 7.3 volts, yung nakuha natin kanina sa KVL, divided by 2.2 kiloohms. By the way, itong 2.2 kiloohms na yan, standard value yan. Kapag bibili kayo ng resistor, may mabibili kayo 2.2 kiloohms. Okay? Madali lang yan, no? Para makita natin yung mga standard values ng resistances. Masa-search nyo lang sa internet yan, may table ng mga standard values. So let's divide it. 7.3 divided by 2.2 is equal to, so round off natin sa 2 decimal places. 3.32. So volts over kilo, matik yan ay naka-milli. Okay? Milliamperes. Volts over kilo ohm is equal to milliamperes. So I sub R, yan ang sagot natin. But that is also equal to I sub D. So meaning, ang dumadaan na kuryente dito is equal to 3.32 milliamperes. The same na dumadaan doon sa ating resistor R. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo, napapakita ko lang. Standard resistor values. Kasi when you're designing circuits, kinakailangan alam niyo yung mga standard resistor values. Kasi hindi talaga sobrang eksakto yung makukuha yung mga kuryente. No? Unless meron kayong mga point something do sa resistances natin. But hindi, that's not the case. No? Kasi ang resistors, meron tayong standard values na sinusunod. So ito papakita ko lang. I suppose marunong na rin kayo ng color coding ng resistor, yung 4 bands at yung 5 bands na resistors natin. Yeah. Standard resistor values. Also with capacitors, no, meron din tayong mga standard capacitor values. Ito siya. Medyo mabagal yung internet ko. Ulan kasi. So bakit kaya? Bakit kaya bumabagal yung internet kapag umuulan? Sige, habang hinintay natin mag-load, ang bagal eh. So bakit bumabagal ang internet kapag umuulan? Remember, meron tayong formula na ginagamit to determine yung wavelength. Lambda is equal to C over F. Wavelength, yan yung haba ng isang wave. So halimbawa, ito yung ating sine wave. Yan. Kung masusukat natin siya in terms of meters, yun ang tinatawag na wavelength. Length ng isang wave or haba ng isang wave. Okay? So that's equal to C over F. Ang C is the speed of light. That's 3 times 10 raised to 8 meters per second. And frequency is in cycles per second. So makakancel yung seconds, matitira is meters per cycle. So the question is, gaano kaya kahaba ang isang 1 kilohertz na signal? Yun ang tanong doon. So solve natin. So that's 3 times 10 raised to 8 meters per second divided by 1,000 cycles per second. So makakancel yung seconds dito. Matitira is meters per cycle. So ilan yan? 3 times 10 raised to 5 meters per cycle. So that is approximately 300,000. Tama ba yung pagkakaano ko? 300,000 meters. Ganun daw kahaba yung isang 1 kilohertz na signal. Bakit ko diniscuss ito in relation sa pagbagal ng internet? Kasi internet, normally, ang ginagamit natin dyan yung mga Wi-Fi frequencies, yung 2.4 GHz at yung 5 GHz. So, ano ba ang wavelength ng 2.4 GHz? So, 3 times 10 raised to 8 meters per second divided by 2.4 gigahertz. So gigs is times 10 raised to 9. So calculate natin na 3 times 10 raised to 8 divided by 2.4 E9. So that's 0.125 meters.
Ni equal to 0.25 meters. Okay. So yan ay 12.5 centimeters. Okay. Or that is 125 millimeters. Maliit lang. Almost ka-size ng patak ng ulan. So, yung wireless signal na yun, nag-i-interfere yung ulan kasi almost the same wavelength sila. So now you know bakit bumabagal ang internet kapag ulan. So, saan na tayo? Yan. So these are the standard resistor values. Ito yung mga mabibili nyo sa mga tindahan na kung saan bibili mo yung mga standard values na yan. Now, when you're designing circuits, always take into consideration yung standard value. Kasi halimbawa may na-compute tayo, let's say 25.2 kilo ohms. Wala namang ganong value. So pagpipilian natin yung next na value sa kanya based on the standard resistor values. The same with capacitors. Ang capacitors, hindi basta-basta sinasalpak yan. No? Sinasama natin yan doon sa calculation with relation to time constant, with relation to input and output impedance ng mga amplifiers, so on and so forth. So we have to consider standard values. Okay? So second example on diodes. So repeat the example with the diode reverse. So naka-reverse na yung diode. Ano mangyari? So alam natin na kapag ni-reverse natin yung diode, matik magre-reverse bias siya. No? So ito daw, instead of ganyan, ay ganito yung magiging tsura. So pointing to the left na siya, di ba? So anyway, ito rin yung nasa exam nyo, no? Nakabaliktad yung half-wave rectifier. So kung talagang nakinig kayo dun sa diniscuss ko, masasagot nyo talaga. Okay, so positive ang cathode, negative ang anode. So it means that it is reverse bias. Ang equivalent circuit ng reverse bias na diode ay naka-open. Since wala siyang daanan ng kuryente, no? Ang output voltage natin is equal to 0. So the question is, ang pinapahanap dito is, what is the diode voltage V sub D? Listen carefully. Ano daw ang voltahe across the diode V sub D? Kanina, walang problema. Alam natin na 0.7. No, kasi na-forward bias siya. But nung naka-reverse bias siya, ano kaya ang kanyang magiging voltahe? Okay. Since walang dumadaan na kuryente, no, ibig sabihin, yung load natin ay, ang voltahe niya ay 0. Diba sabi ko sa last time, if the voltage is 0, it is equivalent to a short circuit. So, pwede nating palitan ito, yung ating load resistor, ng equivalent na short circuit. So, lagyan natin ng dalawang bilog dyan to signify na merong resistor dyan. This is just an equivalent circuit. Equivalent circuit lang yan. Ang original circuit natin, merong resistor, merong diode, at merong source or supply. Okay. So the question is, what will be the value of V sub D? Dito pala makikita na natin, no, wire. So i-redraw ko tong circuit na to in such a way na mas ma-visualize nyo siya. So actually ito, ganito rin siya. Equivalent din siya sa ganito. So plus minus VD. So it's as if parang naka-parallel yung ating V sub D doon sa ating E. So therefore, V sub D is equal to 8 volts. Pero i-KVL natin para mas maintindihan natin. So lagay natin mga polarities. Plus, minus, plus, minus. And then let's do this clockwise. Okay? You can do counterclockwise and you will still get the same answer. Pero sa klase natin, as I've said, clockwise ang gagamitin natin. So una, papasok ako dito sa negative. So anong value nito? 8 volts. So that would be minus 8 volts. Next, papasok ako sa positive nito. So that is plus V sub D. Meron pa ba tayong ibang voltahe present dun sa ating equivalent circuit? Wala na. Kasi nag-zero na to eh. So actually, pwede mo pang i-add yan. Plus 0. Kasi ganun din naman, no? Identity property ng addition, di ba? So we don't have to add this one. So in effect, dalawang voltahe lang ang present sa ating loop. So we can now equate that to 0 volts. So that's how you do KVL. So kinakailangan, tignan muna natin ilang voltahe bang present sa loop. Kailangan yung lahat ng isa-summation natin bago natin equate sa 0 volts. So therefore, V sub D is equal to 8 volts. So the same thing na nakuha natin dito visually. Okay? So next example.
Yan, for the diode configuration, so let me just copy and paste yung from the ebook. So this is the next example. By the way, yung capacitors saka yung clippers sa next meeting na natin i-discuss, no? Kasi gusto ko muna makompleto to, itong series and parallel configuration ng diodes before we move on to another or a different topic, which is yung capacitors. Capacitors kasi importante yan to filter out yung mga nanggagaling sa ating rectifiers. Okay? But next time na natin di-discuss yan. So by the way, no, sa Friday, magkakaroon ulit tayo ng asynchronous. So may video akong isa-send sa inyo. Pinagawa kong video yon sa mga former students ko on RMS, so root mean square. So meron tayong mga calculations involving integral calculus again. So you will learn how to solve for the RMS value. Maraming tutorial sa internet, walang problema dyan, but I want you to do what is being presented doon sa video na yun. Kasi yun yung itinuro ko sa kanila. Okay? So, they made a presentation about it and maintindihan nyo naman siya. Anyway, kung may questions naman po, pwede nyo naman akong tanungin about that. And also, ang schedule natin for next week, since midterms na tayo next week, we will have, ano ko lang yung schedule natin. Pull up ko lang. Leptar. Ayan. So 13 tayo ngayon. Sa 15, asynchronous. Send ko yung video sa inyo. 18, hindi muna tayo mag-midterm sa 18. Okay, magle-lecture muna ako dito. Probably yung capacitors tsaka clippers dyan kung nag-discuss sa 18. 20 wala ako kasi meron akong webinar. So holding webinar ko 8 to 5. Dito na tayo sa 22. 22 na yung midterm exam. So ang coverage ng midterm exam natin, simula umpisa hanggang dito sa kung ano maabot natin sa 18. Okay? So syempre ano na yun? Medyo mahaba-haba na kaya gagawin natin 1 oras. And make sure panoorin niyo yung 15 kasi mag-i-include ako ng RMS equation or the root mean square. Doon maintindihan niyo sa video yun. Isa-set ko. Okay. So, etong nakikita nating circuit dito, parang medyo may kakaiba siya compared doon sa kanina. No? So, ano muna yung similarities? So, meron tayong silicon, diode, meron tayong resistor, okay. Pero ano kaya to? Yan. So, that is also a symbol, yung parang stick, parang palito ng posporo. No? This symbol is used for a power source, particularly DC. Okay, so pag may nakita ko yung ganyan, ibig sabihin yan is power source. But don't be confused kasi may isang symbol pa na gumagamit yan. So this is also used for a test point or TP na tinatawag. Test point. Test points are points in a circuit where we test the voltage. Okay? Ganyan din ang symbol na ginagamit. Kaya huwag kayo malilito. Okay. For this example, yung symbol na yan is ginagamit for a power source or power supply or DC source. Let me redraw the circuit para mas makita nyo na, yung pala yun. Okay, so what I'm going to do here, since I have a positive voltage source or power source here, ibebend ko siya pakaliwa. Pwede rin naman pakanan, walang problema doon. But convention kasi natin, lahat ng supply nakalagay sa kaliwa. So ibebend ko siya pakaliwa. So ilalagay ko siya rito. So this is also equal to this. Yan. So that circuit can also be represented using this one. So pareho lang yan. So equal sila. Okay. So this is silicon and then this is 1.2 kilo ohms for the load. The question is, ano yung pinapanap dito? Determine V sub D. So this is the first one. V sub R. And we have I sub D. First things first, ang kailangan natin titignan palagi sa mga diode circuits ay ang kondisyon ng diode. Is it forward or is it reverse bias? So titignan natin dito, no? We have positive to anode
negative to cathode. Pasok sa unang criteria. But pasok ba siya sa second criteria? Hindi. Kasi ang voltahe mo rito is 0.5 volts. Ano bang threshold ng silicon? 0.7. So hindi pasok itong second condition natin. So anong ang question doon? So ano siya? Naka-forward or naka-reverse? Kung hindi siya naka-forward, edi naka-reverse bias siya. Okay? So kung hindi pasok doon sa dalawang criteria na sinabi ko sa inyo, it is considered to be reverse bias. So if it is reverse bias, ang equivalent nito ay naka-open circuit. Okay? So ganyan ang kanyang equivalent. So plus, minus, V sub D. So ang unang pinapahanap sa atin is V sub D. Before we can determine that, let us determine first V sub R. Kasi parte siya ng V sub D. Diba? Yung 0.5 volts na yun supposedly divided between the diode and the resistor. So ano ba ang voltahe ng 1.2 kilo ohm resistor natin or ng load resistor natin? Since it is considered as an open circuit, kahit na positive ang anode with respect to the cathode, hindi naman umabot sa threshold voltage. So hindi siya naka-forward bias. That's why ang equivalent circuit ng ating 1.2 kilo ohm resistor is a short circuit. So parang wire din siya. So this is similar doon sa previous example natin. Therefore, V sub D is equal to 0.5 volts. Okay? V sub R is equal to 0 volts. Ano naman I sub D natin? I sub D, may dumadaan bang kuryente? Wala. Therefore, I sub D is equal to 0. It is proper to write the units pa rin. So this is milliamperes. It's customary to express the unit in milliamperes ng diode current. Okay? So next, let's have, ito, meron ng kasamang LED. LEDs are also diodes, no? Light emitting diodes. Anyway, pagdating natin sa optoelectronics, i-discuss ko yung details ng LED. For this particular example kasi, may isiniris na LED na kulay pula or red. As I've said before, no, GaAs or gallium arsenide is the base component or base material for optoelectronic devices. Ibig sabihin, yung GaAs na yon, inihahalo siya sa ibang elements to produce optoelectronic materials, particularly mga LEDs or light-emitting diodes. So LED are called light-emitting diodes. So particularly, ang proper term doon sa light is called, this is called photons. Photons are considered or are called light energy. So ano ba nangyayari sa depletion region natin? Remember yung gitna ng isang diode, we have the depletion region. Bakit tinawag na depletion region siya? It's depleted of free carriers. Ano ba yung mga free carriers natin sa loob ng isang diode? Electron and holes. So bakit? Anong nangyari doon sa depletion region at nawawala ang electrons at nawawala ang holes? Di ba nangyari, nagkakasalubong sila? So we call that the recombination effect or a process of recombination. Yung holes tsaka yung electrons nagsasama. So that's called recombination. Anong nagiging product ng dalawa? Yung pagsasama nila. So the product of recombination is number 1. So recombination produces number 1, primarily heat. So it will dissipate heat. Okay? It will produce heat. Kaya nga di ba yung mga electronic devices natin kapag halimbawa kahit TV, cellphone, or laptop, kapag sinaksak natin yan, somewhat merong nagge-generate siya ng heat. No? Kasi nga may dumadaloy na kuryente. Okay? So in this case, yung recombination na yan, it produces heat. So number 2, it produces photons. So I think na-discuss ko na rin to before. Photons. So bakit yung mga regular na silicon diode hindi umiilaw? No? Kasi yung mga silicon diode na yon is made mainly of silicon. No? Hindi siya made of gas. Kasi yung gas, ito yung nagpo-produce ng photons. So for example, 1N4001. Paborito ko itong 1N4001 na to kasi ito yung normaling ginagamit. Yan. And kung makikita natin doon sa mga regular na PN junction diode na ginagamit for rectifiers, solid yung solid yung kanyang case.
No, it has a plastic case na merong silver stripe. Yung silver stripe yun ng cathode or ang N-type material. So, paano lalabas yung ilaw dyan kung may ilaw man na lalabas? No? So, ito naman ang structure ng isang LED. Yan. So, ang LED kasi, meron siyang transparent na cover. No? So, meron siyang tinatawag na epoxy lens. So, parang some sort of plastic. No? So, hindi naman siya totally transparent kasi depende sa kulay. So, kapag clear lang siya or puti, clear yung kanyang epoxy lens. So, minsan kapag kulay blue, minsan yung epoxy lens niya kulay blue or yung material sa loob, it produces blue color. Okay? So, in short, madaling maka-escape yung ilaw sa isang LED kasi nga, it's either transparent or translucent yung kanyang covering or yung kanyang epoxy lens. Okay? So, that's the difference between a regular PN junction diode and an LED. So, ganun yung nangyari, no? Sa example na to, pula yung ginamit. Different colors have different threshold voltages. Tatandaan niyo yan. Okay? Di ba ang threshold voltage ng silicon, 0.7? Ang LED na to, ano kayong threshold voltage niya? So, isulat natin. Pagdating natin doon sa discussion ng optoelectronics, papakita ko sa inyo yung specific table ng kanyang construction, ng kanyang threshold voltages. But for this particular example, lalagay ko dito yung threshold voltage ng pula na LED. So this is equal to 1.8 volts. So ibig sabihin, para ang LED ay umilaw, kailangan mo siyang i-forward bias at kailangan ang input mo ay greater than or equal to 1.8 volts. The question is, halimbawa, ang pinasok mo ay 1 volt, iilaw ba siya? Hindi siya iilaw. Okay? So ang pinasok man ba 3 volts, iilaw ba siya? Yes, pero posible na siya mapundi. That's why naglalagay tayo ng tinatawag na resistor. Now, this is what we call an R sub S or the series limiting resistor. So ano ginagawa ng series limiting resistor na yan? Una, yung resistor na yan ay nakakonect in series with your LED. Pangalawa, yung resistor na yan, it minimizes the current that flows through your LED. Bakit? Kasi ang LED natin sa market, typically nasa 10 to 25 milliamperes ang kaya. Okay, so para malimitahan yung kuryente na pumapasok sa LED natin habang siya ay umiilaw, kailangan mo ng resistor. So the higher the resistor is, the lower the current. The lower the resistor is or resistance, the higher the current. So i-compute natin yan pagdating natin sa mga LED circuits. Okay. So balik tayo dito sa problem na to. So dito naka-series yung silicon dun sa ating LED na kulay pula. So paano kaya natin i-solve yan? And meron tayong 12 volts na supply dito and meron tayong test point. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Huwag kayong malilito dito, no? Normally, kapag may value na ganito, halimbawa yan, plus 12 volts, so ibig sabihin, power supply yan or source. Okay? Kapag walang value, normally variable lang. Halimbawa to V out or V sub O. So this is considered as a test point. Test points are measured with respect to ground. So kung meron akong tester, halimbawa, ito yung aking multimeter, let's say DC, no? Lalagay ko dito yung pula, nandito yung red LED, red test lead, at yung itim ko, nandito sa ground. So that is measured with respect to ground. Okay? So what if I have another test point here? Halimbawa lang. Let's call that V sub O2. Second test point. So how do I measure V sub O2? So yung pula, ang gagawin ko lang dyan, ililipat ko siya doon sa test point na yon. Pero yung black ko, nandoon pa rin sa ground. Okay, so that is how we measure test points. Ang itim na test lead or yung negative, laging nasa circuit ground. Yung pula lang yung lilipat natin. Okay. So let us draw the equivalent circuit of this one para mas
visualize natin and makapag-KVL tayo. So yung 12 volts na yan, pwede naman natin gawin siyang ganito. So equivalent niya, ganito pa rin. So meron kang 12 volts yan. So tanggalin na lang natin to para hindi tayo malito. So yung circuit natin kanina, ganyan din yung equivalent niya. Okay. So baka nanonotice nyo, no, yung sa example natin, sa kanina, yan. Yung DC source natin, dalawang layer. Actually, this is a battery. Battery yan. No, kasi batteries have different layers of cells. Diba? Yung dalawa lang na ganito, isang positive at isang negative, this is the general symbol for a DC source. But they can be used interchangeably. So kapag nag-drawing kayo yung circuit, pwede yung gamitin yung nasa kaliwa or nasa kanan. Ako mas preferred ko itong nasa kaliwa kasi dalawa lang i-drawing kong guhit. So mas madali siyang i-drawing. Okay? So balik tayo dito. Okay. The first thing that we have to do here is to determine the condition of the diodes. Naka-forward ba or naka-reverse bias ba sila? Kung mapapansin natin dito, pareho sila ng orientation. They are pointing to the right and they are in series. So naka-series sila. So what we do with the threshold voltages ng same orientation and naka-series is we add them up. Ina-add natin. So what is the total threshold voltage? The total threshold voltage is the threshold voltage of silicon plus the threshold voltage of the red LED. Okay, so that is just equal to 0.7 volts plus 1.8 volts. So that is equal to 2.5 volts. Yan ang total na threshold voltage. Yan ang magiging basehan natin sa decision doon sa dalawang criteria. Okay. So next, tignan muna natin yung mga polarity. So mag-focus tayo on the silicon diode. Sa silicon diode tayo nakafocus. Positive yung anode. Of course, negative yung cathode. Kasi yan yung positive, nakatapat doon sa positive ng ating source, and yung negative naka-orient doon sa cathode. No? And then, how about the red? The same thing then. So, plus dito sa anode and negative din sa cathode. So, pasok yung unang criteria. Positive ang anode with respect to the cathode. Second criteria is the input voltage greater than or equal to the threshold voltage. In this case, ang magiging determining factor dyan, so is the input voltage greater than or equal to the total. So ang total natin is 2.5. Kanina sa mga previous examples natin, ang kino-consider lang natin dito, yung threshold ng iisang diode. But since naka-series sila at pareho ng orientation or ng direction, so both pointing to the right, no? I-add natin. So yung total na yon, yun ang magiging determining factor natin, which is 2.5. So 12 volts, is it greater than or equal to 2.5? Yes. So pasok dun sa dalawang criteria. Ibig sabihin, the silicon diode and the red LED are both forward biased. If they are forward biased, may dadaang kuryente. Okay? If naka-forward bias ang LED, iilaw siya. So in this case, iilaw yung LED. Okay? So maglalagay lang tayo dito ng threshold voltages nila. So silicon is 0.7 volts and then red LED is 1.8 volts since naka-forward bias naman sila. Okay. Ang unang pinasosolve sa atin dito is, ano pang pinapasolve sa atin dito? V out and ID. So ito daw yung isosolve natin. The output voltage and I sub D. Yung output voltage, madali lang actually, kahit ocular, masosolve natin siya. Always take into consideration yung kung saan yung test point natin. Yung test point natin, kung titignan natin, that is the voltage across the 680 ohm resistor. So sinusukat natin basically yung voltahe across R. So that is V sub R. Therefore, V sub R is also your output voltage. Kung anong voltahe ng resistor natin, siya rin ang voltahe ng output voltage natin. Kasi nga yung test point natin nakalagay dun sa taas. No? So, it's not always the case kasi
Baka isipin niyo, ay, yun yung ano, yun yung tinuro sa amin. Hindi. So, maaring magkaroon ka pa ng mga ibang resistor at maiba yung posisyon ng test point mo. Kagaya no kanina, nilagay ko dito. Paano kung nilagay dito yung V out? So, mamaya, sige, gawin din natin yan. What if yung V out ilagay doon? Mamaya, pagkatapos nito. So, mag-KVL muna tayo. Okay. So, KVL. Okay. Papasok muna tayo sa negative ng 12. So, that is minus 12 volts. Okay? And then, papasok tayo sa positive ng silicon. So, plus 0.7 volts. And then, papasok tayo sa positive ng red LED. So, that is plus 1.8 volts. And then, papasok tayo dun sa plus VR or V sub R. Pero, that is also the same thing with V sub O or the output voltage. So, pwede natin ilagay dito plus V out is equal to 0 volts. Kasi apat lang naman yung voltahe na present sa ating loop. So, we have 1, 2, 3, and 4. So 1, 2, 3, 4. So we have 4 voltages. So we can rearrange the equation in such a way na yung V sub O nasa kaliwa. Transpose natin lahat sa kanan ng constants. So we have 12 volts minus 0.7 volts minus 1.8 volts. So this is equal to 9.5 volts. So the output voltage is equal to 9.5 volts. The question is it AC or DC? Ano bang input mo? DC. Therefore, yung output natin is also DC. Okay? So that is 9.5 volts. Na-solve na natin yung unang nire-require. How about I sub D? As you notice, yung ating circuit ay naka-series. So naka-series yung silicon dun sa LED, naka-series din sila dun sa resistor. So kung anong kuryenteng dumaraan kay silicon, it's the same current na dumaraan kay LED, it's the same current na dumadaan kay resistor. Okay? So in order for us to solve for I sub D, we can solve for I sub R. Yung I sub R natin, which is this one, ay dumadaloy from top to bottom. So this is I sub R. I sub R is also equal to I sub D since they are connected in series. So in order for us to solve that, ohms na pa rin. So we have V sub R is also equal to V out, diba? Same thing din yan. Is equal to I sub R times R. So we can use this equation. Ito, tsaka to. Alam natin yung V out. Na-solve natin yan. So that is 9.5. But we can rearrange the equation. I sub R is equal to V out over R. So that is equal to 9.5 volts divided by, ano yung resistor natin? 680 ohms. Gawin natin kilo ohms para matik na naka-milliampere siya. So 680 ohms is the same as 0.68 kilo ohms. Okay. So 9.5 divided by 0.68 is equal to 13.97. So this is equal to 13.97 somatic volts over kilo ohms, that is milliamperes. That is your I sub R, but that is also your I sub D. Kasi nga nakaseries yung lahat ng elements, therefore they have the same current, but they have different voltages. Okay? So dito pala makikita nyo na, no? Yung 12 volts na yun nahati doon sa tatlo. 0.7 yung isa 1.8, at yung isa ay 9.5. Okay? So yung isa naman, yung sinabi ko sa inyo kanina, what if yung output voltage nalagay dito? Burahin natin itong mga nakasulat. Nalagay doon yung output voltage. Okay. So instead of this one, alam kung may box dito or bale. Yan, alisin natin yan. So hindi yan yung test point natin. Yung test point nilipat dito. So in this case, yung voltahe ng resistor mo is not equal to the output voltage anymore. Kanina equal kasi yung test point mo nandun sa taas ng resistor. But now, nasa pagitan siya ng red LED tsaka ng ating silicon diode. So madali lang yan. We can separate or isolate that part
Itong part na yan, i-isolate natin. Ilagay natin dito sa part na to. So we have output voltage. And then we have the red LED. So this is the symbol of LED. Diode na merong arrow palabas. So meaning may lumalabas na ilaw. So this is V out. And then this is your load resistor or series limiting resistor. Alam natin na meron tayong 9.5 volts dyan. Alam natin na meron tayong 1.8 volts dyan. So this is how we solve this one. This is similar to nodal voltages and nodal currents kung na-discuss na sa inyo sa circuits 1 yan. Manggagaling tayo dito. So listen carefully. V out tayo manggagaling. Okay? So sulat nyo na agad, matik, V out. Equals na agad yan. So another technique to. Hindi siya KVL. Okay? So nodal siya. So V out, dadaan ka dito. So plus 1.8 volts. Okay? And then dadaan ka dito. So plus 9.5 volts. So yan ay equal sa 1.8 plus 9.5 is equal to 11.3. 11.3 volts. So this is now your output voltage. Yun ang sinasabi ko na hindi palagi VR is equal to V out. Hindi palagi yan. Not always. Depende kung saang test point, kung nasaan yung test point. Okay. Another example. So ito naman. Naka-series din siya pero magkaiba ng direksyon. So another example. Similar ito dun sa previous example pero magkabaliktad yung kanilang orientation. So instead of pointing to the right pareho or pointing to the left, ito naman magkasalungat. So ano kaya magiging condition niya? Ang pinapasolve sa atin dito ay I sub D, sulat ko I sub D, V sub D2, saka V out or the output voltage ng ating circuit. We can redraw this circuit. Ilagay natin yung standard form ng ating source. So pwede siyang ganitong itsura para mas madali natin siyang ma-analyze. This is 20 volts. Yan. So pareho lang naman yan. So next na gagawin natin is we're going to determine the condition of the diodes. No, pareho lang naman silang silicon. Alam natin na 0.7. Unahin natin yung diode na nasa kaliwa. Ito. Okay? So yung diode na nasa kaliwa, matik makikita natin, forward bias siya eh. Kasi positive yung anode, negative yung cathode, at yung 20 volts greater than or equal to 0.7. So alam natin na forward bias siya. But yung diode on the right, no, it is reverse bias. So positive yung cathode, negative yung anode mo ngayon. So I will draw the equivalent circuit of this one. Since naka-reverse bias siya, it will appear as if naka-open circuit siya. So this is your equivalent circuit. So naka-open circuit ngayon si silicon diode na nasa right side. Okay? So since naka-open circuit siya, may dadaan bang kuryente? Wala, syempre. Kung walang dumadaang kuryente, no? Magkakaroon ba tayo ng kuryente dun sa ating silicon diode? Wala. Magkakaroon ba tayo ng kuryente dun sa ating 5.6 kilo ohm resistor? Wala. But, no, since yung ating silicon diode na nasa kaliwa is naka-forward bias, kumbaga, no, in effect, no, meron siyang certain resistance. Yung resistance niya is very small. Resistance is approximately equal to 0. Okay? So since approximately equal to 0 yan, we can write or we can redraw this circuit into this one. So ang equivalent niya ay short circuit kahit na hindi siya ideal.
So, pag nagsosolve kayo ng ganyan, yung mga nakaharap na ganyan or nakabaliktad, kung ano yung naka-forward bias, yun ang naka-short circuit. Naka-reverse bias, yun ang naka-open circuit. Okay. So, ang pinapahanap sa atin is I sub D. Napakadali. Ano bang I sub D natin? Ito yung I sub D. Oh. May daanan ba ng kuryente? Wala. Therefore, I sub D is equal to 0 milliamperes. So, it's customary to write milliamperes na yun. Okay, next, V sub D2. V sub D2, ito yan. So, nandirito yung positive. Nandirito yung negative. Okay. I-redraw ko tong circuit na to dito sa right side. So, equivalent circuit niya. Ito. Okay. Walang dumadaan na kuryente sa 5.6 kilo ohm na resistor. Therefore, ang equivalent niya ay short circuit. Okay? So, this is plus minus VD2. So, parang isa sinasolve natin kanina. Therefore, V sub D2 is equal to 20 volts. Okay? So, yun ang key talaga doon eh. Kung hindi nyo na-determine yung tamang kondisyon ng diode, hindi nyo makukuha yung tamang sagot. Okay, output voltage or Vout. Nasaan nga ba yung Vout? Wait, nandito yung Vout. Ayan, no, kitang-kita. That is measured with respect to ground. So kung meron akong tester at susukatin ko siya, kumari, ito yung tester ko, voltmeter. Lalagay ko yung positive saan? Dito sa test point. So that is the red LED, test lead rather. And yung black ko, or yung negative, ilalagay ko dito sa ground. So yan, no? Nagme-measure ka ng voltahe ng isang wire. Ano bang voltahe ng isang wire? 0. No? Therefore, the output voltage is equal to 0 volts. Okay. What if ganito? Nilipat natin yung test point. Nandoon niya sa pagitan ng dalawang diode. Ano kaya magiging anong magiging output voltage ko? So if I'm going to measure it using my multimeter, saan ko ilalagay yung pula? Ilalagay ko yung pula doon sa test point na yun. The red or the positive. Pero yung itim ko, doon pa rin sa ground. So ano masusukat ko kaya dyan? Okay. So it's up to you to analyze. Isasama ko yan sa exam natin. Ano kaya masusukat ko dyan na voltahe? Okay. So let's see kung naintindihan yung or nakinig kayo sa explanation ko. Okay, another example. Ito, dual polarity. Dual polarity power source or power supply. So this is an example of a dual polarity power supply. So isang positive 10 volts and then isang negative 5 volts. So dalawa yung supply natin, isang E sub 1 and E sub 2. Normally, naglalagay tayo ng subscript sa mga variables ng ating mga sources kung if it is more than 1. So in this case, dalawa. Isa E sub 1, isa E sub 2. Pwede rin namang E sub 1 yung negative, pwede E sub 2 yung positive. Walang problema doon. Okay. So anong pinahanap sa atin dito? Pinahanap sa atin dito ang I, V sub 1, V sub 2, and V out or the output voltage. Okay. So the first step here is to redraw the circuit into its equivalent form, no? Yung standard form ng supplies natin bago tayo magde-determine kung naka-forward bias or naka-reverse bias yung diode natin. So naka-series pa rin naman to. Yung R1 or R sub 1 naka-series kay silicon, naka-series si silicon kay R sub 2. So series diode circuit pa rin ito or series diode configuration. So let me redraw the equivalent circuit. So ganito pa rin ang magiging itsura niya. So standard niya. So this is your 10 volts, yung E sub 1. Okay, this is R1, 4.7 kilo ohm resistor. And then you have the silicon diode. And then you have R sub 2, which is yung 2.2 kilo ohm resistor. Again, standard value. 4.7 kilo ohm standard value din yan. And then may negative ka na E sub 2 doon sa baba. So
negative ang nakakonect doon. Yung mas maikli, di ba, yun ang negative. And then yung positive mo ngayon, saan may i-connect? Sa ground. Okay? So this is your E sub 2. So this is 5 volts. No need to write yung negative dyan kasi understood naman na negative na yan. Okay? So pwede natin isulat yan as 5 volts. Kasi yung orientation ng supply mo, negative na yung nasa taas. So this is your equivalent circuit. Okay? After drawing the equivalent circuit, we're going to determine the condition of your silicon diode. Swerte tayo kasi isang diode lang yun nandyan. Okay, so this is where it gets tricky. I don't know kung na-discuss na sa inyo sa circuits yung series additive tsaka series subtractive na mga supplies. So siguro pahapyawan ko, no? Bawa ganito. You have two power sources, the DC. They have the same orientation. So ano magiging total niya? So let's say this is 10 volts and this is 20 volts. So since they have the same orientation, positive yung taas, negative yung baba, ang total voltage nila is 30 volts. I-add mo lang. So what if baliktad? Yung isa, negative yung nasa taas, positive yung nasa baba. So that's 20 volts. Ano magiging total voltage nila? So that is 10 volts plus negative 20 volts. Or that is 10 volts minus 20 volts, which is equal to negative 10 volts. So masusukat mong total voltage yan is negative 10 volts. Okay? So that is called series subtractive. Yung kanina yung nauna, same orientation, that is series additive. What if parehong negative? Ganito. So this is, let's say, negative 10 volts, this is negative 20 volts. Anong total ang makukuha natin dyan? I-add lang natin. Negative 10 plus negative 20, so negative 30 volts. Okay, malilito dito. This is the positive ng tester. Ito yung negative ng tester. Okay? So ito yung red, ito yung black. So that's series additive and series subtractive. I'm going to teach you two techniques dito sa approach dito sa problem na to. Oh, naglolo ko na naman ata. Teka. Dali. So unahin natin yung series additive. Ganito yan. Di ba sabi ko sa inyo yung ground or yung circuit ground is a common point of connection. So this is the symbol for ground or circuit ground. So ibig sabihin yung ground nitong nasa taas, nakakonect siya sa ground nitong nasa baba. Okay, yung ground ng E sub 1 ay konektado sa ground ng E sub 2. Ibig sabihin, yung negative ng E sub 1 ay konektado sa positive ng E sub 2. Walang problema doon, hindi sasabog yan sa totoong buhay. Okay? That is how we establish a dual polarity power source. Yung positive ng isa, nakakonekta sa negative ng isa. Okay? Kasi some electronic devices, they utilize dual polarities like operational amplifiers. So para mas malaki yung tinatawag na maximum output voltage swing. So let me redraw this circuit na magka-join na yung E sub 1 at E sub 2. Kasi nga, common point of connection yan. Dapat ito, konektado rin siya dito. Kasi nga, konektado sila pareho sa ground. So, redrawing that, so E sub 1 is 10 volts. Lagay natin dito sa labas yung ground. Yan. Tapos yung positive, 5 volts. Okay, and then this one konektado kay R1, 4.7 kilo ohms. And then this is silicon, 2.2. And then konektado siya rito. So series additive siya. So that's 10 volts plus 5 volts is equal to 15 volts. Yan yung magiging basihan natin doon sa dalawang criteria. Okay? So since they have the same orientation, it will appear as this. So, pagsasamahin natin, so let's call that T sub T para total voltage. Yung subscript na T, it means total. So this is equal now to 15 volts in effect. Okay? Yan. So ang ground natin nandun sa negative. But in this way kasi, hindi natin malalaman natin yung condition ng silicon diode, pero hindi natin malalaman yung output voltage kasi yung output voltage is measured at this test point
with respect to ground. Ang ground mo nandito. Eh dito yung ground mo, iisa na lang pinagsama mo. So, ito, pwede natin siya gamitin to determine kung naka-forward bias or naka-reverse bias yung diode. So, gamitin natin to determine if it is reverse or forward bias. So, unang criteria, is the anode positive with respect to the cathode? Yes. So, positive and negative yung cathode based on the orientation of your supply. Pangalawa, is the input voltage greater than or equal to the threshold voltage? 15 volts is greater than or equal to 0.7 volts. Yes, pasok. Therefore, the silicon diode is forward biased. Okay, ito yung isang technique na sinasabi ko sa inyo. Balik tayo dito. So, depende na kung anong mas madali sa inyong technique. Pwedeng i-series additive natin siya or ganito. We are trying to determine kung anong potential ang ina-apply sa anode at anong potential ang ina-apply sa cathode. Okay. So, focus on E sub 1. Yung positive ng E sub 1 ay hindi man nakadirektang nakakonect kay anode, it is the same direction with the anode. So, ito. Yan. So, in effect, ang ina-apply natin sa kanya ay positive 10 volts. Okay? Dito naman, focus on E sub 2. Yung negative ng E sub 2, nandirito siya kay cathode. So, negative 5 volts ang ina-apply mo. So, the question is, which is more positive? Yung anode or yung cathode? Siyempre yung anode kasi may positive 10 volts ka sa anode. Which is more negative? Siyempre yung cathode. Dahil meron kang negative 5 volts na ina-apply sa cathode. Okay? The question is, what is the total voltage drop na ina-apply natin dun sa ating circuit? So, madali lang yan. No? That's anode voltage minus cathode voltage. So 10 minus negative 5 is equal to 15 volts, which is essentially the same dun sa kaninang technique na ginamit natin. Okay? So now we know na yung silicon diode natin ay naka-forward bias. Pwede na tayong bumalik dito. Dito sa original circuit natin. Okay. Since naka-forward bias yung ating silicon na diode, we will write the threshold voltage of that. May napura na lahat. Write the threshold voltage of that across its terminals. So R sub 1. Anong value na to? 2.2 kilo ohms. So meron ka dito ngayong plus and minus 0.7 volts. Okay. Next, after determining the condition of the diode, alam nating naka-forward bias siya. We will now determine the induced polarities. Induced polarities. So kanina, yung mga resistors natin, iisa lang. Diba? So wala tayong problema eh. Isang polarity lang yung sinusundan natin. But this time, dalawa. Isang R sub 1, tsaka isang R sub 2. No? So ano magiging polarity ng voltahe across R1? In the first place, bakit magkakaroon ng voltahe si R sub 1? Kasi si diode naka-forward bias. Nung naka-forward bias na ngayon si diode, naka-on na siya, may dadaan na kuryente. Kasi hindi naman magkakaroon ng voltahe si R1 at si R2 kung hindi naka-forward bias ang ating diode. Okay? So magkakaroon na tayo ngayon ng induced polarities. So this is positive kasi nakatapat siya dun sa positive nito. And of course, negative yung kabila. How about R sub 2? Pwede nating tignan dito sa E sub 2. Yung baba ng R sub 2 nakakonect kay negative. So therefore, yung taas ay positive. So these are what we call the induced polarities. Magkakaroon ka lang ng induced polarities kung may dadaloy na kuryente. Kung may dadaloy na kuryente, ibig sabihin naka-forward bias si silicon diode natin. Okay. So, kompleto na. Kompleto na yung voltahe natin. Ano pa yung kulang? Kulang na lang yung kuryente. Yung kuryente natin will flow from E sub 1, papasok doon sa mga elements natin, papunta dito sa ground, pabalik doon. So we can call that generally as letter I na lang. No? Pwedeng I sub D, pwedeng I R sub 1, pwedeng I sub R sub 2.
So iisa lang kuryenteng dumadaloy sa kanila, kaya walang problema kasi naka-series sila. So pwede tayo ngayong mag-KVL using this loop. Okay? So clockwise. So KVL. Alright? Natin pula. So focus on E1 ha. Papasok tayo sa negative ng E1, kaya meron tayong minus 10 volts. Papasok tayo sa positive ng R1, that's why meron tayong plus. May voltahe na ba yung R1? Hindi pa natin alam. No? So ang lalagay natin dyan, VR1. Kasi hindi pa natin alam eh. Hindi pa natin solve. Or pwede rin V1. Kagaya nito, nakalagay dito. Okay, but to be more specific, V sub R1. Okay, next. Papasok ka dito sa positive ng 0.7 volts. So meron kang plus 0.7 volts. Papasok ka sa positive nito. Hindi pa natin alam yung voltahe ng R2. So ilalagay natin dyan plus V sub R2. And then papasok ka sa negative ng E2. So minus 5 volts is equal to 0 volts. So 5 lang ang present na voltahe. Ulitin natin. E sub 1, voltage across R1, 0.7 volts, voltage across R2, and negative 5 volts. So 1, 2, 3, 4, 5 voltages present inside your loop. Pwede natin i-equate na sa 0. Okay. So kung mapapansin natin dito sa KVL equation natin, one equation pero two unknowns. Parang hirap ata i-solve nun. But ito yung kagandahan ng series. Parehong kuryente. So kung anong dumadaan kay R1, yun yung dumadaan kay R2. Okay. So we can replace this equation. So negative 10 volts plus, ano ba ang components ng VR1? Di ba I1 times R1 or I times R1? So that is I times R sub 1. So mamaya natin ilalagay yung values ng R1 at R2. Plus 0.7 volts plus, ano ba ang formula natin for VR2? Ano ba dumadaang kuryente sa kanya? Di ba yung I din? Okay? So ano yung resistance niya? R2 or R sub 2? Minus 5 volts is equal to 0 volts. Okay. So pag samasamahin natin yung may mga variable na terms sa kaliwa ng ating equation. Ito tsaka ito. So we have R sub 1 plus I times R sub 2 equals, transpose natin sa kabila, sa right side, lahat ng mayroong mga constant. So magiging 10 volts minus 0.7 volts plus 5 volts. So yung nasa kanan, unahin na natin. So 15 minus 0.7 is 14.3 volts. Ito, pwede natin i-factor out yung I. Okay? So we have I times, salpak na natin yung value ni R1. R1 is 4.7 kilo ohms. Ano value ni R2? 2.2 kilo ohms. So total natin, that is equal to 6.9 kilo ohms is equal to 14.3 volts. So dito makukuha na natin yung kuryente. Okay. So divide both sides by 6.9 kilo ohms para matira na lang is yung kuryente na letter I. So 6.9 kilo ohms. So I, solve natin. 14.3 divided by 6.9. 2.07. So this is equal to 2.07 volts over kilo ohm. Matik na milliamperes yan. Okay, so na-solve na natin yung kuryente na letter I. Kasi isa yun sa mga pinapahanap. Next, V1 tsaka V2 or V sub R1 tsaka V sub R2 is the same thing. So paano natin masosolve yung voltahe ng dalawang resistor na yun? Eh di ohms, no? Napakadali, di ba? Kasi alam na natin kuryenteng dumadaan sa kanila. Alam natin yung value ng resistance nila. Therefore, masosolve na natin yung kanilang voltahe. So V1, which is also equal to VR1, it's the same thing. That is equal to I, yung kuryenteng dumadaan sa kanya, multiplied by its resistance. V is equal to IR. So that is equal to, ano yung kuryente? 2.07 milliamperes. So 2.07 milliamperes multiplied by 4.7 kilo ohms. So dapat ang sagot niya naka-volts. Pag milliamperes times kilo ohms, matik naka-volts yan. Okay, milliamperes times kilo ohms, naka-volts yan.
So 2.07 times 4.7, round off natin sa 2 decimal places. So this is 9.73 volts. So ibig sabihin, meron kang voltahe ng 9.73 volts dito sa iyong R1. 9.73 volts. Okay, how about R2? Yung R2 natin, we will do the same thing. No? So V sub 2 is also the same as V sub R2. So ang kuryenteng dumadaan sa kanya is yung I din na na-solve natin. Ang resistance niya ay R sub 2. Okay, substituting the values, we have 2.07 milliamperes multiplied by 2.2 kiloohms. So again, milliamperes times kiloohms, matik naka-volts yan. 2.07 times 2.2 is equal to 4.55 volts. So ito daw yung voltahe, the induced voltage across R2. Ano yun? Nakalimutan ko na. 4.55. 4.55 volts. Okay? Meron pa isang hinahanap yung output voltage. But before that, tignan natin kung tama ba itong mga voltahe natin. Paano natin ma-check? Pwede natin i-substitute dito sa KVL equation natin. Pwede natin ilagay dyan kung mag-equate pa sila sa zero. But sometimes, hindi sila sumasaktong zero because of rounding off error. So tignan natin. Mag-equal ba sa zero yan? So this is, litan natin konti. Litin natin KVL. Negative 10 volts plus, ano yung VR1 natin? VR1 is equal to 9.73 volts. 9.73 volts plus 0.7 volts plus 4.55 volts minus 5 volts is equal to 0. Tignan natin kung magiging tama yung magiging 0 siya. Negative 10 plus 9.73 plus 0.7 plus 4.55 minus 5. So that is equal to negative 0.02 volts. So meron tayong konting rounding of error, but essentially that is almost equal to 0. So one way to check kung tama yung nakuha natin sa sagot, sum up natin or i-summation natin lahat ng voltages at equate natin sa 0. So dapat maging equal to 0 yan. Or almost 0 in this case kasi nag-ground off tayo. Okay. So next, ano pa yung pinapanap sa atin? Output voltage VO or V sub O or V out. So paano natin kukunin kaya yan? So let me redraw the circuit here para mas malinaw kasi marami ng sulat yun nandun. So this is your equivalent circuit, di ba? Okay. Tapos yung output voltage natin is nasa taas ng R2. So nandito yung V out. And meron tayong negative 5 sa baba. Okay. So ano yung polarity ng voltage across R2? So this is plus, minus. 4.55 yun kung di ako nagkakamali. Solve natin kanina. So how do we get the value of V out? If I have a multimeter or a voltmeter, ganito yung i-connect natin. Ganito natin siya i-connect. So ang red test lead, saan natin ilalagay? Doon sa test point. Okay, yung black test lead, saan natin ilalagay? Kapag nagsusukat ng test point, no, always connect it to the ground. Laging nasa ground yan. So ano daw yung masusukat natin voltage dyan? Yan pala makikita na natin, no? 4.55 minus 5 volts. Okay? Pero pwede natin gawin yung technique na ginawa ko sa inyo kanina, yung nodal. So ihiwalay natin to. Yan. And let us redraw that circuit dito sa right side. Okay. So this is the output voltage. This is plus minus 4.55 volts. And this is negative 5 volts. So pwede nating inodal. So matik lagay na natin si V out. And then i-trace natin from V out papuntang ground. So from V out, anong unang papasukan? Si plus. Equals mo na agad yan. 4.55 volts. And then next, ano yung papasukan niya? Minus 5 volts.
So that is equal to negative 0.45 volts. Yan yung ating output voltage. Okay? Natin kung kaya para ito. Siguro sa next meeting na tong parallel and series paano ito, isa-send ko na lang. But before that, let's have attendance muna. So itatry kong isend ulit tong tong whiteboard kung hindi siya mag-load. Ano to? Classroom. So yun sa Friday, isa-send ko sa inyo yung link. Mamaya isa-send ko na after nito. Yun ang kumbaga parang asynchronous activity niyo for Friday. Ano ba yun? Class number 9. Number 9. 10, 13, 20, 21. For transparency ulit. Okay, so we have may questions. Dali. Kunin ko lang tong attendance. Birang. Samson. Pancho. Ano may absent Bakujo. Eko. Okay, any question? Wala pong positive, negative na sign kasi may distance din po kaming cable series namin ginagitan po sa 2 to 3 variable separation. Ano yun? Hindi na, sorry. Negative na sign. Kasi may discuss. Parang doon sa KBL kanina. So, hindi rin kayo naglalagay. Okay. Kasi may discuss. May KBL sa circuits namin ginamitan po ng solid. 2 to 3 variable separation. Okay. Pwede rin kayong baka gumamit kayo ng Kramer's rule doon. Voltage at current din po yun. Pero sa sign pag resistor. Okay. So, ayun sinasabi ko, merong differences sa approaches sa pagtuturo ng circuits at electronics. Hindi always negative yun. Pag resistor. Hindi always negative yun. Hindi. Depende yun sa depende yun sa orientation ng applied voltage. So hindi siya always negative. The mesh current po is same. Ang mesh current, siya? Teka, ko dito. Kasi meron kang mesh, halimbawa ganyan. Ganyan. Kahit ganito yung yung circuit. Kahit ganito siya. Tapos baliktad yung isa, negative din. Ang mesh current is the same kahit na yung isa negative at yung isa positive. Kasi yung mesh mo, posible maging negative yun. So, isang direction lang ang sinusundan. Ito kasi, ang ginagawa natin dito, ang flow ng kuryente, hindi mesh ang ginagawa natin. Etong nilalagay ko dito, sabi lang. Ito. Etong I na to, for example, posibleng yan yung mesh current kasi yan yung mesh niya. Pero yan talaga yung direction ng kuryente from positive to negative. Yan yung I. Okay? So, tapos may sinusulat pa ako iba, di ba yung ganito? Ganyan. So, clockwise direction ng ibig sabihin yan para doon sa KVL natin. So, I think ang approach sa inyo, negative ata, no? Negative yung pinanggagalingan ng kuryente. So, electron flow ang posibleng ginamit sa inyo. Ayun. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa question mo? Puro clockwise. Actually, pwede rin counterclockwise yun.
Pwede siya. Yun, kagaya ng sabi ko sa klase natin, clockwise din gagamitin natin para lahat tayo, yun ang gagamitin. Standard tayo. Pwede rin siyang counter. Pwede rin. Tanong nyo kay kay simbang prof nyo. Sir Calderon ata, no? Sa circuit. Tanong sa kanya, paano po pag naging counterclockwise? Pareho din ba yung makukuha ang sagot? So baka ipakita niya na yung solution din. Negative yung sagot. O magiging negative siya. Magiging negative siya. Yun yung sinasabi ko kanina dito. Ang bawa to. Ayan. Supposed to be, ang daloy natin, kung sa electronics, positive to negative. Yan yung kuryente. Ayan. Bawa I1. Ito, positive to negative. So, papaganyan. Ito yung I2 natin. Or, pwede rin maging ganito. Pag pareho tayong orientation. Pag mesh current, pareho, di ba, ganyan. Pero ang actual na flow ng kuryente natin, positive to negative, positive to negative. Dito pa lang, salungat na siya. So dyan, magne-negative siya. Kasi ang sinusundan natin sa electronics, positive to negative flow. Yun. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa iyong question? Yung kanina, yung sinasabi ko sa inyo, yung parehong makukuha ng sagot sa KVL yun. Sa KVL siya. Halimbawa, bigyan ko kayo example . Ayan, ito na lang. So gawin nating counterclockwise. Pareho rin yung makukuha ng sagot natin. So kung nag-counterclockwise tayo, mababaliktad lang yung mga polarities natin. So halimbawa, 10 volts, minus 9.73 volts, minus 0.7 volts, plus 4.55, plus, minus, hindi, meron tong value . Teka, multiply natin yung 2.07. Para eksaktong value tayo. Kasi magpa-positive 0.2 yan, 0.02 yan. Times 2.2, 4.554. Ito namang isa, 2.07 times 4.7. Well, it's 9.729. 729. 554. Plus 5 volts. Ayan. Pag inad natin to, 10 minus 9.72 minus 0.7 plus 4.55 plus 5. 10 minus 9.729 minus 0.7 minus 4.554 plus 5. Ayan. So almost zero din siya lumabas. Okay. So pareho makukuha natin sagot. Huwag kayong malilito doon sa mesh current . Ito yung sinasabi ko kanina na mesh current. Ayan. So ibig sabihin, pagbaliktad na siya, negative na to. So sa inyo naman, ganito yan . Negative to positive ang ginagawa sa inyo probably. Yan. Bawagan yan. Ang flow sa circuits, supposed to be kuryente from negative to positive. Negative to positive. Tapos yung mesh current nyo, let's say ito. Pag ganyan. Let's say I1 yan. Ito yung I2. So, ito, opposite na siya dun sa electron flow ng first mesh. Ito, same na siya dun sa flow ng electron flow ng second mesh. Therefore, yung I1, magiging negative no electron flow ng first mesh. Yeah. Ayun. Tama yung pagkaka-explain kung tama nga yung pagkakaintindi ko sa question. So anyway, isa-send ko to sa inyo. Ayan. Iba ang mesh sa KVL. Iba ang mesh sa KVL. Okay. So make any more questions? Okay. So I hope nasagot ko ng tama yung pagkakaintindi ko. Okay. So kung wala ng questions, I'll just see you on
Sabi ko, Monday. I'll see you on Monday. Okay, bye.